of music, Shamawarebo Neinada. Ideketie kwenda wega thaa ithatu cia utuku ni ngatho cia mwanya ndu akuwe guticagura na guthii na mbere na guturira ni githaa gikinya kia mutamburuko wa Ithatu ari mutamburuko wa thaa ithatu na twagitinda ni githaa tukikumanthira maingi kuma ituri tiganite githaa tukumenyithie uria bururi wa gitinda ngakioka wigutithia thayo ni akwa ni ndagitithia thayo na ndagiko ni githaa ngumenyithia uria bururi ukihana ni Gitonga wa Nduiri. Tukiambĩrĩria mohoro maitu hwaĩ-inĩ ni ati aria mandĩkĩtwo ni matanyitwo guthie na mbere na kũrika mũhuko makĩria nĩguo kũrĩhĩra magoti ma nyũmba kwa ihinda rĩa thikũ ingĩ 45 no thutha wa itua rĩrĩa rĩkinyanĩire cithania atatũ a igoti nene aria maugire a Kenya kũrengwo magoti nĩ mũgarũ na watho no ĩndĩ no magũthie na mbere na ũkĩmaruta maya maroka rĩrĩ nayo thirikari yanereire gũcokia riko cira ũyũ ta ũrĩa mũrĩithi wa Icura aratarĩria. Nĩ itua rĩkinyanĩirio nĩ acirithania atatũ a igoti nene gũkũ bũrũri-inĩ na nĩo David Majanja, Lawrence Mugambi Orodomo na Christine Meoria aria maugite a Kenya magũthii na mbere na kũrengwo mĩcara ĩno nginyagia tarĩki 10 mweri-inĩ wa Januari mwaka ũkĩte wa 2024. Pending the filing of a formal application for conservatory stay and conservatory orders in the Court of Appeal, and these orders of stay shall remain in force until 10th of January 2024. Acirithania David Majanja, Lawrence Mugambi Orodomo na Christine maugite a Kenya kũrengwo igoti rĩa nyũmba nĩ mũgarũ na watho na kũrerwo a Kenya maugite thirikari ĩbatie gũkorwo ĩkĩrora maũndũ marĩa marĩ mũgarũ na watho na mathondeke nĩguo matwarane na gatiba ya bũrũri. No ona gũkĩrĩ o ũguo thirikari ĩhetwo thikũ 45 ĩkorwo ĩgathĩkĩte kĩwatho maũndũ marĩa marĩ mũgarũ wa watho nĩguo matwarane na watho wa bũrũri. Participation is not an abstract notion, it must be purposive and meaningful. Number 6, public participation must be accompanied by reasonable notice and reasonable opportunity. Number 7, public participation is not necessarily a process consisting of oral hearings. Written submissions can also be made. And the court went further to outline the components of meaningful public participation, which you have cited there. Whether the public participation exercise was sufficient to meet the test in the BAT case is a question of fact. There is ample evidence that the National Assembly invited citizens to submit and give comments on the bill by way of letters to various stakeholders and newspaper advertisements. Secondly, the invitations indicated the venues of the public meetings and the manner of submission of written memoranda on the bill. The National Assembly provided liaison officers for the meetings. We find that the manner in which the National Assembly proposed to conduct the public participation was not only facilitative but also reasonable in the circumstances. Mweri wa mũgwanja nĩguo Kenya mambirie kũrengwo gĩcunjĩ kĩa 1.5 kĩa mĩcara yao gũkũ na wandĩkani makĩrengwo gĩcunjĩ o ta kĩu nĩguo gũkinyanĩria tabarĩra ya waki wa nyũmba cia raithi rungu rwa mũbango wa thirikari nene ya Kenya Kwanza ĩgĩtongorio nĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto. Further, we do find that the public participation exercise was real and not illusory or cosmetic, because in response to the invitations, various members of the public and stakeholders gave their views and comments, which were received by the committee. From the matrix of stakeholder comments and memoranda exhibited by the respondents, the views of the stakeholders and members of the public were considered, as some proposals were adopted while others were rejected. The public participation exercise was thus real and gave diverse stakeholders an opportunity to present their views on the bill.
The petitioners complained that some of the submissions by the members of public were rejected without giving reasons. The enactment of the Finance Act is a legislative process, and in discharge of its legislative mandate, the National Assembly passed it. There is no express obligation on the part of Parliament to give reasons, written reasons, for adopting or rejecting any proposals received from members of the public. Nevertheless, we think that in order to enhance accountability and transparency, it is desirable that the relevant committee, after conducting public participation, gives reasons for rejecting or adopting proposals received. Thirikari ya mutongoria wa bũrũri Ruto nĩyo yanĩrĩire watho wa kũrenga arĩa mandĩkĩtwo nĩguo gũturanĩra kĩondo kĩa waki wa nyũmba cia raithi kũrĩ Akenya na oho gũtura mĩeke ya mawĩra kũrĩ Akenya aingĩ arĩa matakoragwo na mawĩra. Kĩũria kĩnene rĩu arĩ nĩkĩ gĩtũmi kĩa acirithania aya kuga Akenya kũrengwo magoti macio nĩ mũgarũ wa watho ĩndĩ makahe thirikari mweke wa gũthiĩ na mbere na kũrenga Akenya mbeca ici. Ngĩribotera GTN TV nĩ njĩtagwo Mũrĩithi wa Icũra. Nĩ ngatho mũno Mũrĩithi wa Icũra nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Na tũrĩ o icio nĩ atĩ mũtongoria wa bũrũri nake William Ruto nĩetereire mũbango wa waki wa nyũmba cia raithi bũrũri-inĩ, akiuga gũkinyagia rĩu nĩ erutĩte mĩeke ya mawĩra kũrĩ andũ makĩria ma 120,000 na akĩaria hĩndĩ ya mũcemanio wa ngwatanĩro ya gĩbũrũri ya aruti a wĩra ya gĩbũrũri kĩa ITUC kĩrĩa gĩkũnyitĩrwo ũgeni ngwatanĩro ya aruti a wĩra gũkũ bũrũri-inĩ KOTU. Augĩte barĩra ĩno ĩkoretwo na ũguni mũnene kũrĩ Akenya na makĩria gwakinya nĩ gũtura mĩeke ya mawĩra. President agĩtetera watho ũyũ augĩte thirikari nĩ gũtigĩrĩra mawatho mothe nĩ maringana ta ũrĩa igoti rĩathĩrĩire. Hamwe na ũguo akiuga nĩ agũtĩa watho wa igoti. Mĩario yake ĩkĩnyitwo mbaru nĩ mũnini wake Rigathĩ Gachagua ũrĩa nake aririe ũũ arĩ mwena wa Kwale. Thousands of young people today who are now engaged in a housing program. That program will dignify the people of Kenya. It is the desire of every Kenyan who live in an urban center to own a home one day. And all of you here, that is your desire. The affordable housing is one of the most thoughtful strategies of our administration. One, to dignify people. Shelter is a constitutional requirement. We want Kenyans to have shelter. We now have 120,000. And my plan is that by 2027, you will have 500,000 people working. That is the plan. I know the court have said we should go and readjust the law to make it aligned appropriately. That we are going to do so that the 120,000 people can become 200,000 and can become 500,000 in the next 5 years. Because if we don't engage these people in productive work, they will become a very big challenge to all of us. The young people out there, unless we create real opportunities. And you know, we used to talk about we're going to grow the economy and the economy is going to create jobs. It's now beyond that. We have to be deliberate. We have to be intentional about where we are going to create those jobs. Ukire ciĩgiĩ kũrũa na mũrimũ wa mũkingo kũrĩa mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩtũkĩrĩte ũnyitanĩri wa bũrũri wa Kenya hamwe na ũrĩa wa Amerika mbara-inĩ ya kũrũa na mũrimũ wa mũkingo na kũgerera mũbango-inĩ wa mwanya wa President wa Amerika wa kũrũa na mũkingo wa PEPFAR. President augĩte bũrũri nĩ woyete makinya magĩrĩru harĩ kũnina kaimana gũtherema kwa mũrimũ ũyũ, akiuga thirikari yake nĩtanyĩte kũhukia mũrimũ ũyũ kũrĩ ciana kũgĩgakinyĩria mwaka-inĩ wa 2027. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩatũgĩrĩtie ngwatanĩro gatagatĩ ga bũrũri wa Kenya hamwe na ũrĩa wa Amerika harĩ kũrũa na mũrimũ wa mũkingo gũkũ bũrũri-inĩ, akiuga Akenya aingĩ nĩmagunĩkĩte na ũnyitanĩri ũyũ. Today we are able to look into the future with confidence because we stand on the firm foundation laid in collaboration with PEPFAR,
over the past 20 years. Kirongoreria mathina maria a Kenya aria magomeirwo ni murimu uyu wa mukingo mageragira miaka mihituku mbara-ini yao ya king'uki giki kiria gitigaga aingi makuite o hamwe na ciana igatigwo iri cia ndigwa. Intolerable stigma that haunted infected and affected persons and their families was a huge barrier to access in terms of essential medical and social services from public, private, as well as within even our societies. Those affected confronted their troubles by themselves, abandoned, neglected, or sometimes wholly forgotten. This country lost millions of people in this manner. And for a while, it looked like the HIV/AIDS problem would wipe out much of our productive population, robbing the economy of workers and families of breadwinners. President Norio kwaragia hindi ya ukungwiri wa miaka 20 ya mubango wa President wa Amerika wa hinahi wa kurua na mukingo wa PEPFAR augite thirikari no irathie na mbere kuhura njeki Ministry ya ugima wa mwiri hari kurua na murimu uyu. Over 25 million lives have been saved and many more HIV infections prevented. In Kenya, PEPFAR has channeled over $6.5 billion since 2004, with the latest allocation being over $346 million for financial year 2023-2024 and $327 million for the year 2024-2025. Arini hamwe na ciiraniro ciake, President augite thirikari yake ni irongoreirie kuhukia kaimana murimu wa mukingo kuri ciana kungigakinyaniria mwaka 2027. Oho akihinyiriria ati mubango wa utungata wa ugima wa mwiri kuri andu othe wa UHC ni urarongoreria kurua na mukingo bururi-ini. We are committed to end AIDS, as was said ably by Susan, in children by 2027 as part of our commitment under the Global Fund Alliance. They say in Kiswahili, wakati ni sasa. The time is now to take a strong stand and make up for lost ground for the sake of Kenya's children. Oho President augite namba ya andu aria mari na mukingo bururi-ini ni milioni 1.4 milioni 1.3 gatagati kao ni mahuthagira ndawa guothe bururi-ini. Miario yake ikinyitwo mbaru ni Minister wa ugima wa mwiri Susan Nakumicha. As a country, we have over 1.4 million people living with HIV/AIDS. But the success of this, Your Excellency, and the good story is that over 95% are on treatment. Barothi wa Amerika bururi-ini wa Kenya Meg Whitman mwinini wake agitugiria unyitaniri wa mabũrũri maya meri guku akiuria bururi wa Kenya guthie na mbere kunyitanira na honge cia andu kiumbe hari kurua na murimu uyu. HIV/AIDS was killing tens of millions of people. Economies were crashing, families were devastated, and communities were vanishing. In 2003, the United States announced the President's Emergency Plan for AIDS Relief, known worldwide as PEPFAR. Putting government resources, private sector know-how, and unprecedented partnership models behind this initiative has resulted in the largest commitment by any nation to address a single disease in history. Murimu wa mukingo ni umwe wa mirimu iria ikoretwo igithinia muingi wa bururi na njira nene. Riri tariki 1 mweri wa Dithemba uri muthi wa thi yothe wa andu gukorwo makirongoreria kumenya maingi meginaine na murimu uyu guku bururi-ini, mambura maya magitanywo gugatabanio kaunti-ini ya Meru. Handũ-inĩ ha GTN TV ritwa riakwa ni Snyder Shege. The government and PEPFAR, we say asante. Ni bara ya ukirua na murimu wa mukingo na riboti yo Mdogo Snyder Shege ni namba gutuhe mweke witu wa mbere tugiikirie tugucokerie wa kahinda gatakiri kuraihu tuli na riboti ingi makiria ona cigie ukihurana na dawa cia kulevya.
geria hando ungithomera gukunya gita, piano kana migambo niyo vocals. Rehoboth School of Music maheanaga mathomo ma kirathi kia iguru muno. Macerere Nyeri Town haria opposite Naiva Supermarket, kana waranirie nao kuhetukira namba cio cia thimu 0715 031 506. Rehoboth School of Music, cama wa rwimbo ni inanda. Nancy Kishimoa niragutira igongona ria Mugitiri Album Lounge tariki 3 mweri wa Dithemba mwaka uyu turi kwambĩrĩria mũgwanja cia mĩaraho kuria kanitha-inĩ wa PAG taũni-inĩ ya Nyeri kũng'ethera Cooperative Bank. MC wa igongona rĩrĩ nĩ Ng'ang'a Tito, nakĩo kiugo ĩkaheanwo Bishop Rukwaro wa PAG Church. Gũkũ nakĩo kĩgoco gĩgĩtongorio nĩ Charles King'ori, Ng'ethe Steve, Pastor Jacinto wa Madera, Moni K hamwe na aini ingĩ. Igongona rĩrĩ rĩrũgamĩrĩirwo nĩ Generation Furniture, Dolphin Fish Mogas, Nyeri New Choice Hardware na Kiawara Onion Traders. Kũingĩra gũtirĩ na marĩhi. Inyuothe mũrĩ anyite ũgeni. Kwĩgwatĩra rwĩmbo rũrũ ndĩ na ihũrwa Chris Mwangi, tasikiza tune ya thimũ yaku, hihinya *837*2459# wĩgwatĩre rwĩmbo rũrũ, tasikiza tune yaku. Gakonyita ũgeni tũgĩthiĩ na mbere na mũtamburuko witũ wa Thaa Ithatu. Mũtumia wa mũnini wa President Pastor Dorcas Rigathi augĩte nĩ ahotorete gũthaitĩra mbeũ njĩthĩ makĩria arĩa marikĩte ũhũthĩri-inĩ wa ndawa cia kũrebia nĩ gũkinyanĩria iroto ciao. Akĩaria augĩte nĩ gũkũrania aheani a motungata ma ũgima wa mwĩrĩ matũũra-inĩ nĩo CHPs nĩ gũkinyanĩria mbeũ njĩthĩ ĩno, gũkinyĩra mbeũ njĩthĩ aya gĩcagi-inĩ. Pastor Dorcas aritio arĩ mwena wa Tetu kaunti ya Nyeri hĩndĩ ya kĩhingũro kĩa rũhonge rũrĩa rũthũrimaga mĩtugo na kũmĩrũngĩrĩria kũrĩ arĩa marikĩte thĩinĩ wa ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia. Victor Gathũmbi atinda mwena ũyũ wa ihũrũrwo na atwarĩria riboti ĩno. Nĩ hĩndĩ ya kũhingũra rũhonge rwa gũthũrima, gũcenjia na kũrũngĩrĩria mĩtugo kũrĩ arĩa marikĩtie ũhũthĩri-inĩ wa ndawa cia kũrebia mwena wa Tetu kaunti-inĩ ya Nyeri. And therefore I declare this building opened in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Kĩhingũro gĩkĩ gĩgĩtongorio nĩ mũtumia wa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Pastor Dorcas Rigathi, na ũrĩa ugĩte atĩrĩrĩ ti ihinda rĩa kũhithĩrĩra marĩa megemainie na ũhũthĩri wa ndawa ici, akiuga nĩ rĩte nguo na rĩanate nguo rĩtihithĩkaga rĩngĩ. The official opening of Ihororo Rehabilitation and Treatment Center will give an opportunity to our youth to receive professional, psychosocial and spiritual services to help them not only to live a dignified life but also to become productive citizens. Kuona namba cia arĩa marikĩte ũhũthĩri-inĩ wa ndawa cia kũrebia ithiĩte na mbere na kuongerereka, Pastor Dorcas augĩte nĩ egũkuruhania aheani a motungata ma ũgima wa mwĩrĩ icagi-inĩ nĩo CHPs kũmũrĩka arĩa marikĩte ũhũthĩri-inĩ ũyũ, na akauga maya gũcaria motungata thibitarĩ-inĩ ũyũ marĩhi marĩrũgamagĩrĩrwo nĩ kandi ya thibitarĩ NHIF. The survey tells us over 650,000 of our youth in Mount Kenya are already affected, and you can see the repercussions
You don't need anybody to tell you. The community health promoters will help reach out to those who are with addiction at the home level. To mitigate the inpatient rehabilitation, that is very expensive now, we are partnering with the National Hospital Insurance Fund to give consideration for those undergoing rehabilitation to enjoy some of the NHIF benefits. Gavana wa kaunti ya Nyeri Mwalimu Mutahi Kahiga nake akiuga mubango uyu ni uguteithiriria aciari kwamukira ciana ciao na iria cioreire mutondo-ini wa dawa cia kulevya. Statistics of 2022 tulikuwa na watu kama 1700 ambao tayari wameingia katika mihadarati, pombe haramu, mambo kama hayo, and you will be shocked to know that 95% of them are men. So that tells you the answer, that we as a community, we were headed to destruction and extinction. Because if the seed carrier is touched, then what will happen? Even if we have all the women in the world, we want to ensure that everybody, we get back our sons, and you know, these sons of ours. If you look at these ones and then you look at those ones, that's why unaelewa hii ni kizungu gani. Mubunge wa Teto Geoffrey Wadeto ni atisirithetie ati mwana wa kahii ni nginyagia ekirwo hinya na ndakanyororio na akauga ari cemba gukorwo muhari-ini wa mbere kunyitirira mbeu njithi kuhitukira kothi cia moko. Tucokie hinya na nituragucokeria ngatho to turenda arume aya makiria ruta aya moka haha tungithondekwo kana andu mangithondekwo thina ucio twinaguo tucoka tuteithiririo tugie na kanyamu muhuko nigetha tukiinuka hwaini tukainuka kana tufurungo ni twirutire twina college twitagwo Tetu Technical and Vocational College. Nimeongea na principal na sasa hiyo kila mtu ambaye atatoka hapa tutaenda pale tumpatie bursary na scholarship asome pale. Oho Pastor Dorcas ni atugiretie andiki a mohoro kuona makoretwo muhari-ini wa mbere kuhunjia ndumiriri ya kurua na dawa cia ndugugio bururi-ini. Riu mbeu njithi ina gitumi gia gukenga na gucangararia mothio mao makiria aria marikite thiini wa uhuthiri wa dawa cia ndugugio kuona ati riu thibitari wa gucenjia na kurungireria mitugo wa ihururu ni wakorwo ukihingurwo ni Pastor Dorcas Rigathi. Ngiribotera mucii wa iheo na taranda GTN TV ndi thibitari-ini wa ihururu gicigo-ini kia ubunge gia Tetu kaunti-ini ya Nyeri. Ritwa riakwa ni Victor Gathubi. Thengio muno Victor Gathubi nima mwana wa akahi akiri bata akiruta thini wa mutondo-ini ucio kuma kuri dawa cia kulevya. Tugitigana icio riu tuhukire ciigie githomo kuria ikundi itiganite ni handite cira igoti-ini ni kiria manatetia ni uria maugite ni mahitia maria marekanire hindi ya kurekererio kwa mumurira ma kianio gibũrũri gia KCPE hamwe na aria mahandite cira igoti-ini ni gikundi kia Elimu Bora Working Group aria maugite ciana imwe itinona kihoto hari umaki wa igeranio icio. Nĩ thikũ ithathatũ thutha wa Minister wa Gĩthomo bũrũri-inĩ Ezekiel Machagua kũrekereria maumĩrĩra ma gĩkĩranio gĩa gĩbũrũri gĩa KCPE, rĩu ikundi itiganĩte nĩ ihandĩte cira igoti-inĩ igĩtetia maumĩrĩra macio. Gĩkundi kĩa Elimu Bora Working Group nĩ kĩhandĩte cira igoti-inĩ gĩkĩenda Minister wa Gĩthomo bũrũri-inĩ Ezekiel Machagua gũkorwo akĩrũgamia mĩhang'o ya wani wa arutwo arĩa makũingĩra kĩrathi gĩa Form 1 ĩrĩa ĩrambĩrĩirie mũthenya wa ira arĩ thutha wa kũrekererio kwa maumĩrĩra ma kĩgeranio gĩa gĩbũrũri. Tumeenda kotini tayari under certificate of agency, na hayo mambo tutakuwa tunapeleka kotini ili tuweze kupewa order ya kusimamisha hayo maneno. Na pia tunasema we want a restoration. Tunataka kuwe na hakikisho kwamba mitihani ambayo yamefanywa, mitihani ya KCSE, mitihani ya KIPSEA, mitihani yote yako sawa. Gikundi gĩkĩ gĩkĩorota ndeto ya gũcerithĩrio kwa kwamũkĩra maumĩrĩra na njĩra ya ndũmĩrĩri nguhĩ ĩrĩa mũndũ atũmaga kũrĩ 4-5-4 nĩguo akorwo akĩamũkĩra maumĩrĩra, makiuga gũcerithĩrio kwa maumĩrĩra maya kwa nginyagia mahinda-inĩ ma mathaa mana yarĩ kĩonereria kũrĩ na gathĩna. Hamwe na mangĩ
maugite nĩ amwe a arutwo arĩa mamũkĩrire maumĩrĩra ma igeranio cia mathomo marĩa matekire, na oho arutwo gũkorwo marĩ na marks ihanaine harĩ mathomo mothe. Kwa mũhiano, arita thukuru wa Brainstar kũrĩa nĩ kĩrathi kĩa arutwo 32 arutwo othe thĩinĩ wa gĩthomo gĩa science marĩ na marks 75. There has been a breach of integrity of the 2023 KCP results. 2, that there appears to be a clear violation of the rights of the pupils whose results have been tampered with, and a continuation of processing of the same without an independent validation process may further aggravate the situation. Malpractices occurred. These malpractices cannot be continued. We need, as a country, to bring it to a halt. We have time because, thank God, the results were released in November. We have December and the early part of January. All this can be done. Form 1 selection process until an independent evaluation of the results has been done and validated. Elimu Bora Working Group has proceeded to court under a certificate of urgency to stop the ongoing Form 1 selection. Munene wa guka jini ya igeranio gũkũ bũrũri-inĩ NEC kũgerera ndũmĩrĩri yao ĩrĩa kũruta kiuga kũrĩ na ũhoteku wa arutwo kũgĩa na marks ihanaine thĩinĩ wa mathomo. Kũringana na mũrũgamĩrĩri mũnene wa kanjũ igeranio bũrũri-inĩ NEC nĩwe David Njengere, akiuga arĩa maikarire kĩgeranio marĩ na thikũ 30 gũkorwo ũrori ũcio ũgĩtangĩkĩrwo. Oho akiuga ciĩgiĩ namba ya ndũmĩrĩri nguhĩ gũkorwo mũthenya ũcio yarĩ na thĩna, macio ti mahĩtia ma kanjũ igeranio bũrũri-inĩ, ĩndĩ mathĩna macio magũmĩire kambuni iria iheanaga motungata macio. Amwe na angĩ mahandĩte cira igoti-inĩ nĩ cukuru wa Kitengela International School, St Green Hill Academy, Pius Evelyn Kemuma Omoyo, magĩtetia maumĩrĩra macio ma kĩgeranio gĩa gĩbũrũri makĩenda makorwo magĩthũrimwo werũ. Maya marokarire mũtongoria wa Azimio Moja wa Kenya Raila Odinga, onake okĩrire thirikari kũgerera ministry ya gĩthomo nĩ ũndũ wa maumĩrĩra macio. Icio nĩ ciĩgiĩ gĩthomo. Rĩu tũkĩingĩre mohoro megiĩ biacara, kũrĩa thĩinĩ wa riboti citũ ciĩgiĩ biacara tũkĩrore thogora wa indo citiganĩte thĩinĩ wa thoko na gũkĩringithania thogora wa indo ici arĩ kuma thogora wa kiumia kĩhĩtũku nginyagia thogora wa wiki ĩno. Ta ũrĩa tũkĩharĩirio nĩ Wanjirũ wa Nyawĩra. Tukirora thogora wa indo citiganĩte thoko-inĩ na kũringithania thogora wa wiki ĩyo hĩtũku na wiki ĩno nĩ atĩ mbembe wiki hĩtũku cirendagio na ciringi 140 na ciringi 120 wiki ĩno. Mũcere wiki hĩtũku ũkĩendio na ciringi 100 na wiki ĩno ũkĩendio na ciringi 130. Waru wiki hĩtũku irendagio na ciringi 800 na wiki ĩno cikĩendio na ciringi 600. Mboga nacio ikĩendio gatagatĩ wa ciringi 20 nginya ciringi 30, thogora wacio ũtegũcenjia. Wiki hĩtũku karati ikĩendio na ciringi 80 harĩ kilo na rĩu ikĩendio na thogora wa ciringi 100. Gĩtũngũrũ wiki hĩtũku kĩrendagio na gatagatĩ wa ciringi 150 nginya 140, thogora wakĩo ũtegũcenjia. Thogora wa nyanya wiki hĩtũku ikĩendio na ciringi 90 na rĩu wiki ĩno ikĩendio na ciringi 80. Njahĩ nacio wiki hĩtũku ikĩendio na ciringi 450 na wiki ĩno irendio na ciringi 400. Mboco mĩthemba ĩtiganĩte ĩrendagio na thogora wa gatagatĩ ga ciringi 450 na 350 wiki hĩtũku na wiki ĩno cikĩendio na thogora wa gatagatĩ ga ciringi 400 na ciringi 300. Indo iria ciambatĩte thogora nĩ mũcere na karati, rĩrĩa thogora wa mbembe, waru, nyanya, njahĩ na mboco ũcokete na thĩ, naguo thogora wa mboga na gĩtũngũrũ ũtegũcenjia ona hanini. Mau nĩmo marĩ gĩkabu-inĩ gĩa thoko ũmũthĩ. Ngĩribotera GTN TV, njĩtagwo Wanjirũ wa Nyawĩra. Ũguo nĩguo gwĩtairie kũrĩa ndũnyũ ũgakĩmenya ũrĩa thogora wa indo cirakiuma nĩguo gĩthiĩ thĩinĩ wa gũcigũra, nĩ ũrakĩmenya ũrĩa maũndũ magĩtariĩ. Na thĩinĩ wa riboti kana thĩinĩ wa mohoro maitũ nĩ atĩ timu ya Nyarari na imwana arĩa marĩ takinyĩtie mĩaka 19 nĩmambĩkĩte meharĩria kambĩ-inĩ yao mwena wa Moi Complex ũmũthĩ
ari mbere ya marikite thini wa ngarangano cia Talanta Hera irigathako muciĩ-inĩ munene wa Nairobi, na kũringana na nyabara maugĩte megũthiĩ na mbere na kũnora na kũharĩria athaki aya gũtigĩrĩra nĩ mayũkia ũhotani thĩinĩ wa ngucanio ici. Mĩbira ya final igathako kuma tarĩki 3 ngingi tarĩki 12 kũrĩa mũhotani akainũka na kĩmanjĩ kĩa ciringi milioni 5. Na warm up na koni yangu iko hapa, ingine koni iko pale. Hii ni station. So tukitoka hapa kutakuwa na watu watano, 5v5 variation, watu watano versus kwenye tutabaki nao, tutabaki wapi? Tutabaki na objective hizo ni nini? Kuna goal station, mahali ya kufunga hapo kwa kona. Unaangalia? Hizo inatafuta switch play. Ikifika ni game situation, lazima wewe kama midfielder utoe ball hapa, uswitch wapi? Lazima utoe ball hapa, uswitch wapi? As you can see, tuko mazoezi hapa Nyeri. This is Nyeri County under 19 Talanta Hera team. Tuko training. Of course, we have been training here for the whole since on Saturday last week. On Thursday we are leaving to Nairobi. We have a game on this weekend, hopefully. Na tunatarajia tutakuwa washindi. So what I can say is that today tumetrain defenders. Of course, tomorrow we are going to do something different. Hadi tupate ushindi. Matumaini yetu ni ati watu kutoka Nyeri watakuja pale Nairobi wa support vijana wao, because it's very important to support our homegrown talent. I can say that we have high hopes kuchukua hii trophy ya position 1 Kenya mzima. Saizi we are nursing some few injuries, lakini we are trying to see what we can do before the last minute. Tuko na daktari ambao wanajaribu kushughulikia kuhusu the 3 or 4 ambao wako nje, who are also part of that. Lakini in football you have to be prepared for all that. Lazima ujitayarisha for the injuries. If it comes, you have to have the second option. We are ready for anything that happens. What I can say, my team is ready and we are ready. Since we came here on Saturday, the team has been training Saturday, Sunday, yesterday and today. And what I can say, the guys are even more than ready. And we are ready to go to that Nairobi, and 5 million, that's what we are going to get. Hiyo ndo tunaendea. Kasi hizo switch play. Switch play ni nini? Switch play ni nini? Hiyo ndio inaitwa switch play. Ndegi na riboti kiarire mwandiki witũ ogwĩtwo Victor Gathũmbi. Rĩu tũkĩmũrĩke mbĩtĩka okũu iharo-inĩ, mbĩtĩka cia Sekafa under 18 kũrĩa timu ya Kenya ĩkĩmathĩire hotani magĩthaka na timu ya Rwanda na bao 1-0. Mũthaki Adrian Kibet agĩbungĩra bũrũri wa Kenya Rising na ndagĩka ya 37.
ugo niguo gwetarie kuria iharo-ini mwana cia Kenya under 18 na tukimulika thiini wa uria magikite kuria thiini makiri thiini wa group A kuria bururi wa Kenya ugitongoretie ukiri kuri thutha wa riu gukorwo makigwatire thiini wa tigiti wa semi finals na makiri na pointi 6 na ukiri na ginyagia Rwanda nao makina pointi 3 Somalia nao makina namba 3 thiini wa group A na point o martina pointi na gukire na Sudan onao matikire na pointi ona iriku group B gukire na Tanzania arĩa makĩtongoria na pointi 3 Zanzibar pointi 3 South Sudan na Uganda nao matikire na maumĩrĩra kana pointi ona iriku tugakimerithiria ohotani harĩa othe maragithaka tugakimerithiria ohotani nginyagia ciĩgiĩ mbĩtĩka iria citanyitwo gwĩ oro cabi cia Talanta hera tukakimerithiria othe ohotani ngatho cia mwanya endo wakuwe wakorwo gitwihokera ndagika ciaku tukumenyithia uria bururi wa gitinda kuma ituri ciothe itiganite kumagia cigi uteti gima wa mwiri biacara nginyagia mathako ni ngatho ni undu wa gukorwo hamwe na ithuĩ kwethiria utuko mwega Ngai wa moyo akurathime na kwende nginyagia muthenya wa rucio nie njitagwo Gitonga wa Nduiri.